మరి వెర్టిగో సమస్య ఉన్నవారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటారు? మరి వీటికి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ అనేది సపోజ్ ఇఫ్ పేషెంట్ కింద పడిపోతున్నారు, పేషెంట్ హ్యావ్ టు గో టు న్యూరాలజిస్ట్ మా. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ గెటింగ్ గిడీనెస్ ఇన్ ఆల్టర్డ్ హెడ్ పొజిషన్, ఓకే, దెన్ దే హ్యావ్ టు గో ఫార్ బీపీపీవి థెరపీ. ఓకే, సో బీపీపీవి థెరపీ తీసుకుంటే గిడీనెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 100 80 to 90% కేసెస్ బీపీపీవి ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ దెన్ రిమైనింగ్ కేసెస్ ఆర్ ఆఫ్ వెస్టిబులర్ న్యూరైటిస్, మీనియస్ డిసీజ్, వెస్టిబులర్ పెరాక్సిస్మియా. సో వన్స్ మనము హియరింగ్ ఇవాల్యుయేషన్ అండ్ న్యూరోఆటాలజికల్ ఇవాల్యుయేషన్, వర్టిగో అసెస్మెంట్ చేస్తే ప్రాబ్లం అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. దానికి సంబంధించి ఆ రిపోర్ట్స్ అనేది దగ్గరలో ఉన్న ఈఎన్టీ సర్జన్ చూపిస్తే దే విల్ రైట్ డౌన్ ది మెడికేషన్ అండ్ పేషెంట్ విల్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ గిడీనెస్. ఓకే, అలాంగ్ విత్ దిస్ సో మెనీ పేషెంట్స్ ki you get B12 deficiency also, so that will also lead to giddiness. ఓకే సార్, మరి వెర్టిగో సమస్య ఉన్నవారు మెడిటేషన్ కానీ లేదంటే వ్యాయామం చేస్తే తగ్గిపోతుంది? No, immediately strictly prohibited of yoga and meditation because పేషెంట్ వాకే చేయలేకపోతున్నారు, ఓన్లీ హెడ్ రైట్ హెడ్ లెఫ్ట్ చేయలేకపోతున్నారు. మనం యోగాలో వీ డూ లాట్ ఆఫ్ మూమెంట్స్. Okay, so if you do more movements, patient will get more giddiness. So nothing, immediately stop yoga, go to nearby hearing clinic, get the testing treatment done and then start yoga. చిన్న పిల్లలకి